IGN ha fatto una preview di Little Nightmares 3, tra l'altro è the final preview, ok? Quindi sarà probabilmente l'ultima preview prima dell'uscita del gioco e sono curioso di sentire che cosa ne pensano perché è un gioco che aspetto assai. Io lo giocherò comunque, ragazzi, quindi sentirete anche la mia opinione quando sarà il momento, ma magari questa preview può aiutare anche tanti altri a farsi un'idea se prenderlo o no, o se magari iniziare a recuperare la serie o no. D'accordo, gente? Quindi, come sempre, fermiamo l'audio, piazziamoci così, ecco qua, Little Nightmares 3, The Final Preview. While I'm not the one to choose to watch a horror movie or read a spooky book, I actually love a good horror game. The bar-setting remakes of Resident Evil 2 and 4 are fantastic. Alan Wake 2's unconventional storytelling was incredibly suspenseful and memorable, and my favorite spooky experiences come from passing the controller around with a room of friends trying to keep my characters alive in games like Until Dawn or The Quarry. Okay. The thing is, while I'm a fan of dreadful atmosphere, creepy ambiance, and shocking, disgusting character designs, I don't really play these games by myself, and can only stomach the anxiety of good horror if I'm experiencing it alongside other people in the room. That's why I'm so excited after playing Little Nightmares 3 for nearly 2 hours. The third entry in Bandai Namco's horror puzzle platformer series is designed to be a completely cooperative two-player adventure, though it can be played solo if you like. And based on the level I played, it's shaping up to fit the same niche as puzzly co-op classics like Split Fiction and Unravel 2. Ok, quindi è più... c'ha questa modifica effettivamente. Io però lo giocherò single player, ragazzi, ve lo dico. To be fair, Little Nightmares 3 isn't nearly as scary as your traditional rated M horror game anyways. It's surreal, fantastical horror made from the stuff of children's nightmares. The level my co-op partner and I played had us sneaking through a haunted carnival filled with giant blob-like people waiting in line for carnival games, stuffing their faces with apples, and carelessly whacking what appeared to be one of their own kind with sticks like a piñata. It's a delightfully unsettling, rich atmosphere, and in my conversation with Little Nightmares 3 producer Coralie Finiello, who also served as associate producer on Little Nightmares 2, she talked about how the Little Nightmares games are built to star children in a world that's not made for them. The carnival level really nailed that feeling as we climbed through vents, boosted each other up to open doors, and avoided oversized monsters in an unfamiliar, unwelcoming place. We played as Lo and Alone, the two new protagonists being introduced in Little Nightmares 3. The pair is looking for a path that could lead them out of the nowhere. I controlled Alone, a young girl with pigtails and an aviator helmet who comes equipped with a wrench, while my partner was Lo, a young boy who wears a crow mask and uses a bow and arrow. Our two different tools led to combat encounters where Lo needed to shoot an arrow at an undead creature charging toward us, and I would finish the job by pulverizing the decapitated head with my wrench before the animated headless body took one of us out. This required constant communication, and while the instant death for any mistake felt a little frustrating throughout our demo, generous checkpoints kept us motivated to achieve the perfect run. The controls for all of this are fairly simple, which is another reason Little Nightmares 3 is setting up to be a great choice to play with a partner or friend who may not be as familiar with games. Most actions are performed with just a couple of buttons, and the difficulty comes in through communication and the intensity of doing everything exactly right as you're being chased around like an unwanted mouse in a large house. Little Nightmares 3 also seamlessly weaves its world into its puzzle design. In one room, we needed to move a box to use it as a platform to climb higher, and the crate available to us was one component of the classic sawing a person in half magic trick. Only this time, there was no magic involved, and the victim was ripped right in half, and as we pulled the box away, their guts unceremoniously spilled onto the floor. Moments like that really sell Little Nightmares 3's unique art style that combines claymation-like models with dense, moody lighting. The way light creeps into a dark room through a lone window is striking, and the outdoor segments where the carnival is the only illumination against a rainy, pitch-black backdrop creates a very memorable atmosphere. The carnival is just one chapter in Little Nightmares 3, and I'm excited to see how its visuals translate to completely different settings across the full game. I should point out that this was my first experience with the Little Nightmares series. Outside of researching ahead of this preview event, I never played the first two, which were developed by Tarsier Studios.
In 2019, Tarsier Studios was acquired by Embracer Group, and they're now working on Reanimal, a very Little Nightmares-esque game set to release next year, and which itself is also leaning hard into co-op. Già, Bandai non vedo Namco l'ora. retained the Little Nightmares franchise in the transaction and have partnered with Supermassive Games on this third entry. That's the studio behind horror games like così ne Until abbiamo Dawn due, and The e li Quarry gioco that I tutti e mentioned due. earlier. In my conversation with Finiello, I asked what changes longtime fans of the series should expect from Little Nightmares 3, and she said Supermassive worked hard to understand the DNA of the originals while also bringing in their own passion for the universe. And she said co-op was the most highly requested feature from the Little Nightmares community, which led to Bandai Namco's decision to build the sequel around that idea. While my impression so far of Little Nightmares 3 is without the context of the originals, I can safely say I really enjoyed my time with this one, and it got me interested in checking out the whole franchise for what that's worth. It will utilize a Friends Pass system too, where only one player needs to buy a copy of the game to play online with a friend on the same platform. Ah, quindi and for hanno any solo scelto players davvero out questa there, you can strada. play Little Nightmares 3 alone with an AI companion instead of another person, with Finiello noting that they worked hard to balance the experience for single player as well. Having never played a Little Nightmares game before, I was really fascinated by the world design and scope of creating levels that feel oppressive without ever losing a grounded sense of scale. So I asked about what goes into crafting each level around the established characters, and Finiello told me if you create a room that's too big for the characters, it just doesn't feel good. It's about balancing the big vistas of the world outside and the sense of oppression and claustrophobia when you're indoors, while still making the residents you interact with feel overwhelmingly large. With that context in mind, as I played through the carnival, I felt the push and pull of that balance. When I was outside, I almost let out a sigh of relief as we tiptoed to the next area. And when the camera panned indoors after we squeezed through a small gap, I tensed up, not knowing what awaited me within the walls. We also got split up for a brief section quel where my senso di partner was locked in a ansia cage and è needed to make importante. noise to distract the man while I worked on setting him free. After several failed attempts, we finally escaped unscathed, and I left feeling excited to see the other intense scenarios Little Nightmares 3 will drop us into in the full game. Little Nightmares 3 arrives on October 10th for all major platforms. For more from the world of horror games, di quei check out our cosini recent preview con- of Resident Evil Requiem. And for Uno di everything quei else, cosini stick with IGN. Bellissimo. Ok, ora c'è soltanto puro gameplay. Questo non l'avevamo visto ancora. Coop lo proverò sicuramente. È un gioco che effettivamente ha questa caratteristica in più rispetto ai precedenti. Non sono più quelli che hanno fatto i primi due, questa solitamente è una red flag. Vero, ma gli voglio dare fiducia lo stesso perché tanto li posso giocare tutti e due. Speriamo che questo capitolo duri un po' di più. Nah, secondo me no. La durata dovrebbe essere più o meno la stessa. Ma mi sta bene per un gioco come Little Nightmares. Parla troppo. È una preview. E se non ti dice che cosa ne pensa, che minchia di preview è. La differenza con i precedenti? Beh, c'è il doppio protagonista, si può giocare anche in co-op. Se no, atmosfera e un po' feeling è lo stesso. Credo ci sia un po' più di combattimento, qualcosa del genere. Ah, ma c'era giusto un minutino di gameplay in più. Ok. Oh, tra parentesi c'è la hands-on preview anche di Requiem, di Resident Evil. Bene, buono a sapersi. Allora, ragazzi, vi dico... ci sono delle cose che mi fanno ben pensare per questo Little Nightmares e delle cose che mi preoccupano un tantinello. Nel senso, io alla fine lo giocherò single player, però sono effettivamente molto contento che ci sia la possibilità della co-op, perché aggiunge insomma, una possibilità in più al gioco e questo mi fa piacere. E se l'hanno però pensato anche per essere giocato come single player, bene così, ok? Quindi sono delle modalità. E va bene che sia così. E per il resto, ragazzi, mi piace tantissimo lo stile, perciò se sono rimasti vagamente fedeli ai precedenti mi sta anche bene così, mi piace molto e credo che alla fine penso che mi piacerà anche questo. L'unica cosa su cui sono un tantinello perplesso è lo stile artistico, che è in linea con i precedenti, è più o meno così, però l'ho notato molto più cupo e molto più spento. Ora, mi sta anche bene, però dipende da quanto. Perché se tutto il gioco è così, Little Nightmares perde un po', perché anche i precedenti erano cupi e un tantinello spenti, ma non così tanto.
questa sorta di nebbiume simil bianco e nero con la pioggia costantemente, secondo me fa perdere un po'. Cioè ti dà il senso di oppressione, ma senza abbastanza colori che ti danno quel senso di quello specifico horror. Capite che cosa intendo? Non riesco bene a spiegarmi da questo punto di vista, ma ci sono degli horror che sono più colorati di altri, e Little Nightmares era uno di questi, secondo me, almeno in parte, e adesso lo sembra un po' di meno. Quindi io spero vivamente che sia non tutto così piatto, e spero che Supermassive sia riuscito a fare un buon lavoro al posto di Tarsier Studio. Poi magari invece no, e ve lo dirò, perché tanto Little Nightmares 3 si gioca in poche ore e spero di finirlo in un giorno o due quando uscirà, e perciò vi saprò dire meglio. Detto questo, c'è anche l'altro gioco di Tarsier e anche un altro ancora, a dire la verità, quindi arriviamo a un periodo in cui nel giro di un tantinello di mesi escono praticamente 3 diversi Little Nightmares-like. No, uno vero, uno degli ex sviluppatori e uno di una parte degli ex sviluppatori che stanno facendo un'altra roba che però ci assomiglia lo stesso, quindi io sono contento così. Ce ne sono tipo 3 da giocare e vi saprò dire sarà interessante metterli a confronto, li giocherò sicuramente tutti e 3, quindi vedremo che cosa scappa fuori.